Welcome to Hornbill TV. This is your anchor, Kekrizanyo Solo. You're now watching Northeast Express. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced on Saturday that the Guwahati Medical College and Hospital, GMCH, has successfully performed its first cadaver kidney transplant. Explaining the procedure, Sarma said 2 kidneys were taken from a brain-dead patient and were transplanted into 2 patients. The family of one Parag Gogoi, who was declared brain dead, donated his kidneys to the hospital and were transplanted into 2 patients. Sarma said today both the patients have come to take off their stitches. The successful surgery was completed by Dr. Shashanka Barua, Dr. Pushkar Bakchi and Dr. Manjuri Sarma. The Chief Minister also emphasized the importance of organ donation. Meanwhile, he also said that GMCH is also planning liver transplants and has seen success in its IVF centers. Amar Guwahati Chikitsa Mohabidyaলয়ে এটা বিরল কৃতিত্ব 8 জুলাই তাৰিখে অৰ্জন কৰে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সফলতাৰে সৈতে আমি এজন ব্ৰেইন ডেথ পেচেণ্টৰ পৰা কিডনি দুটা সংগ্ৰহ কৰি দুজন পেচেণ্টক আমি কিডনি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ পবিত্ৰ পৰাগ গগৈ গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা পৰাগ গগৈৰ ব্ৰেইন ডেথ সিচুৱেশ্যনত তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছিল আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই অত্যন্ত হৃদয়তাৰে সৈতে দুটা কিডনি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষক দান কৰে এই দুইটা কিডনি আমি মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰী গগৈৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আমি দুজন ব্যক্তিৰ গাত সংৰোপণ কৰোঁ এই ব্যক্তি দুজন হ'ল 38 বছৰীয়া অমৰ বাসফোৰ উজান বজাৰৰ বাসিন্দা আৰু 21 বছৰৰ পল্লৱজ্যোতি দাস কামপুৰ নগাঁৱৰ যুৱক আপোনালোকে চিন্তা কৰক 21 বছৰৰ এজন লৰাই এজন নিশ্চিত মৃত্যু মুখত যোৱা পেচেণ্টৰ কিডনি লৈ আৰু 50 বছৰ জীয়াই থাকিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আৰু এটা সফলতা আমি লাভ কৰিছো কেইটামান দিনত 2010 চনতে মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কৈছিলো যে আমি এটা চিন্তা কৰিব লাগে যে নিসন্তান দম্পতি যাৰ সন্তান নাই তাক আমি IVFৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ সুবিধা কৰিব পাৰো নেকি আজি আপোনালোকে ভাল পাব যে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যেটো ইন ভিট্ৰো ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আমি সেন্টাৰ খুলিছিলো বৰ্তমানলৈকে আমি 36টা এমব্ৰিঅ আমি মাকৰ গৰ্ভত সংস্থাপন কৰিব পাৰিছো অৰ্থাৎ আৰ্টিফিশিয়ালি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত যেটো এমব্ৰিঅ সৃষ্টি হ'ল সেই এমব্ৰিঅটো আমি মাতৃৰ গৰ্ভত সংস্থাপিত কৰিব পাৰিছো আৰু 8 গৰাকী মাতৃ ইতিমধ্যে গৰ্ভৱতী হৈছে এমব্ৰিঅ ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰাৰ পিছতো গৰ্ভৱতী হ'বৰ কাৰণে সময় লাগে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ 8 গৰাকী মাতৃ গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু এটা সন্তান আমি সিজাৰিয়ান সেকশনৰ জৰিয়তে জন্ম দিব পাৰিছো Human and wild animal conflict has been witnessed in Rangamati, Palasbari area of Assam's Kamrup for a while now. Local people have said that wild elephants have been wandering out of the forest into human habitats every day in search of food. In Rangamati, Mirza Parkuchi, Kandupur, Sontala, Bangra, Barkuchi, Jamartal, Logarghat and Palasbari regional forest officers of West and East Kamrup Forest Division, Gosaighat, Barchhar, Batiapara, Tinali and other areas, these wild animals have destroyed houses, gardens and crops. Making the matter worse, in the non-response by the State Forest Department and Police Administration, due to which on June 18th, local people blocked the road to show their protests. Local people have said that no compensation was also given for the damage caused by the wild animals.
কৰি মেটে আমি কিন্তু গাড়ী চাৰি ব্লক কৰি আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ আমি কি আহিছো কাৰণ কিয় খাব নাপালি মানুহে তাৰমানে যে থাকিব নোৱাৰিব এইটো কথাটো চৰকাৰে ভাবি চাব লাগিব কাৰণ আমি কৃষক মানুহ ফৰেষ্টাৰ আহি পেলাই কিন্তু সিহঁতৰ একো কাম নাই অলপমান হেৰি কৰি পেলাই গুচি যায় কিন্তু ৰাইজে আমি এখন যিখিনি কৰিছো দিব আমাক নালগে সত্তাৰো টচ নালগে আমাক ইমানে সত্তাও নালগে টচ নালগে এটা বট্টা গুজানে এটা বট্টা দে হাতে আমি আছো বুলি কয় ফৰেষ্টাৰে মোৰ ৫,০০০ টকাৰ মানে ক্ষতিপূৰণ এতিয়া মোৰ শেষ হৈ গৈছে ক্ষতিপূৰণ দিলেও মই কি কঠীয়া ক'ৰ পৰা পাৰিম মই কেনেকে মাটি পুতিম ধান ক'ত পাম মই পৰিয়ালটো কেনেকে চলিম গতিকে এইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় মই আজি চিন্তা কৰি পাৰ পোৱা নাই চৰকাৰে দিব লাগিব এতিয়া কঠীয়া যোগান আমাক সময়ত আমি আহাৰ মাহত মাটি পুতো আহাৰৰ শাওনৰ নুপুতো আমি আহাৰৰ আমি শেষত পুতো গতিকে আহাৰৰ ২০ তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে কঠীয়া Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma said that the state government is actively engaged with the government of Assam to resolve the areas of differences and are working on resolving the next 6 areas. Sangma was speaking on the sideline of the inauguration program of Malankona Police Outpost in West Khasi Hills. He also stated that it was aware of the difficulties faced by the people living in border areas and assured they were doing the best to address the issues and make the lives of the people in border areas better. He also informed that the new Malankona Police Outpost was constructed through the PIRF fund, which is now made available to the Superintendent of Police to have a flexible fund where they can utilize to repair, have new constructions at their own district level without having to take any approval from the state government. He lauded the role of the people of Malankona who came forward to help the government by working as laborers and even providing building materials. So we are here in Malankona today, and as you've seen, we have just inaugurated the new building of the Malankona outpost, and this has been a very long pending demand of the people out here. And there are two things I would like to specifically mention about this. Number one is that this is a very strong message and a symbol that safety and security of our people is important, and that's why we have all come here to be part of this program. And we want to assure that it won't be just here, but in all the different parts of the state, wherever such critical locations are there, we will ensure that sufficient infrastructure and manpower is provided in different locations. Number two, we also would like to state that this building was made through the PIRF fund, which is now made available to the SPs to have a flexible fund where they can utilize it to repair new constructions at their own district level without taking any approval from the state or from the government. And this has enabled this particular building to come up. But the beauty of this building is that while the money came for the materials and all from here, the people of this village have contributed as manpower, laborers. They came and worked themselves. Some even contributed by giving building materials out here. Even the SP and the DC at the personal level have come in and monitored things. So this is a very good and great example of the society coming together and sending a very strong message to the state. So I would encourage that other locations also, when there's such type of projects come up, if the community can be part of the project, it sends a very, very strong message. So I congratulate our Honorable Deputy CM in charge Home Police and all the officials who have made this project. Giving a sigh of relief to the Manipur state government, the influential Rongmai Naga Council came into the scene to intervene after Kukizo organizations threatened for a prolonged blockade at all-important National Highway number 37. The indefinite economic blockade was called off after holding a joint public meeting with representative of Tamenglong Police, Assam Rifles and CRPF on Friday. The meeting resolved with the Memorandum of Understanding signed by 3 presidents of Kuki Inpi, Jiri, Tamenglong and Nuni. Kuki Inpi Women Wing Jiri, Tamenglong and Nuni, Kuki Student Organization Jiri and Tamenglong along with Superintendent of Police Tamenglong, Commandant 39 Assam Rifles and 87 Battalion CRPF Jiribam Manipur.
Accordingly, the district police of Tamenglong and Jiribam and other security force deployed in both the district and will ensure safety and movement of essential commodities and commercial vehicles, including medical facilities, etc., to Kukizo communities of Jiribam and Tamenglong. It was agreed that the district police concerned shall make all necessary efforts to book and punish the culprits involved in abduction of Langel Mangpu, son of Langel Lual of Vangnom, Dibongkunum, Jiribam, as per the law. It was also agreed to open a joint Naka checkpoint near Paitul village with deployment of both central and state forces. Acting on a secret intelligence input, Cachar police conducted a special operation at Salchapra on National Highway 37 in the wee hours on Saturday. During this operation, and one auto rickshaw bearing registration number AS11 EC4513 was intercepted, and the driver Sirukudin Laskar, a resident of Hawaitang of Dholai constituency in Cachar, was apprehended. During the search, Cachar police found 47 soap cases containing 974 grams of heroin from his possession. SP Cachar Numal Mahata said that the price of the seized narcotic substances is worth 5 crores in the black market, and the consignment is suspected to have been illegally transported from neighbouring state Mizoram and was passing through Cachar district heading to another state. हमारा लगातार चल रहे हैं। पिछले दिनों भी हमने काफ़ी सीजर किया है और इसका एक अभियान के रूप में हम कल रात मतलब आज अर्ली मॉर्निंग सुबह वी आवर्स इन द मॉर्निंग हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च एट छालछापरा एरिया। ये सदर जो सिलचर सदर पुलिस स्टेशन है उसका एरिया में आता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक ऑटो रिक्शा डेट वाज कमिंग फ्रॉम बाघा धौलाई। ऑटो रिक्शा का नंबर है AS11 EC4513। ये ऑटो रिक्शा को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया और यहाँ के ऑटो रिक्शा के साथ जो वहाँ पे एक शख्स था, इसका नाम था शरीकुद्दीन लश्कर, 42 इयर्स, सन ऑफ रफीकुद्दीन लश्कर, विलेज हवाईथांग बाघा। ये आदमी को तो हम लोगों ने एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंड करने के बाद हम लोगों ने वहाँ तलाशी चलाई और तलाशी के दौरान भारी मात्रा में मतलब सस्पेक्टेड टू बी नार्कोटिक्स सब्सटेंस हम लोगों ने बरामद किया और हमने 47 नंबर्स ऑफ सोप केसेस कंटेनिंग सस्पेक्ट टू बी हीरोइन वहाँ से हम लोगों ने बरामद किया और हम लोगों ने सीज किया। और ये जो सस्पेक्ट टू बी हीरोइंस जो हम लोगों ने भारी मात्रा में जो बरामद किया, इसका जो वज़न है वो 974 ग्राम्स और इसका जो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी का मतलब इन द ब्लैक मार्केट इसका जो कॉस्ट है इस इज़ अबाउट 5 करोड़। तो हमारा लगातार ये जो अभियान है हमारा चल रहा है और असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि असम को ड्रग्स मुक्त किया जाए और इसके लेके हमारा जो अभियान है ये लगातार जारी है। और जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान ये पता चलता है कि ये जो सामान आया है ये सामान हमारा नेबरिंग स्टेट से आया है और हमारा डिस्ट्रिक्ट के जरिए ये दूसरा नेबरिंग स्टेट में ले जाने का उन लोग का एक मकसद था। तो इसको हम लोगों ने इसको जो हमको इनपुट मिला, इस इनपुट के दौरान हमने कार्रवाई किया और इसको हम पूरे जो इसका जो रैकेट है इसको पर्दाफाश करने के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं। Renowned national cricketer Rian Parak has officially been announced as the brand ambassador of Royal Global University. Rian Parak and Director of Growth and Strategy Utpal Kanta formally signed a partnership document at the function held in Guwahati. Academic Principal Dr. A.K. Buragohain, while delivering a welcome speech, highlighted the importance of the partnership. Meanwhile, Executive Vice President Ankur Pansari, welcoming Parak, said with this partnership, the university will not only associate with the sports icon, but will also be a symbol of dedication, hard work and excellence.
Taking to the stage, Rian Parak said he was excited to be part of the university's flagship campaign, Northeast Cannot Wait, and was eager to inspire and fulfill dreams. This collaboration is the second phase of the university's ongoing campaign, READ. Kuch Bono, Rain Northeast, Grow Northeast, supported by Bell University, a 100 crore scholarship initiative. The theme of the campaign is Change Starts Here. Royal Global University, located in Assam, is dedicated to creating an environment for academic excellence and inclusive development, aims to strengthen it. Rian Parak is a renowned cricketer from Assam, known for his outstanding performances in domestic and international cricket. He has represented Rajasthan Royals in IPL and is one of the emerging players in the country. One question. While the question, after you answer, I will also like to compliment the answer. If I find the answer is not the way I am expecting. Sure. Every match, big match you play, do you go to any temple or pray to God that God give you strength and make that day for you? Second, do you call to your parents wherever they are that you take their blessing? Because I believe the prayer of God and blessing of the parents is the biggest strength for any man, be it a player, be it any person in any other field. Do you do that? I'll just answer your second question first. Mom, dad, I speak to every day. Whenever I leave from the hotel, whenever I leave for a game, whenever I leave for practice, whenever I'm done with practice, whenever I'm done with the game, I speak to them every single day. And the first part is, I believe there's a power up there. And what I always pray is, my mom asks me to go to temples and go to Kamakhya, and I do all of that. But what I tell my mom is, I just pray for one thing. I'm going to work as hard as possible. I just want God to give me what I've worked hard for. I don't want one bit more, I don't want one bit less. So that's all I pray for, is that जितना भी कर रहा हूँ उतना दे दो. Because work is work. Yeah. That's fine. খুবেই ভাল লাগিছে। এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেনেকৈ মই এতিয়া স্পীচটো ক'লোঁ যে পঢ়া শুনা আৰু খেলা বহুতে কয় যে একেলগে নাথাকে। আমি ইয়াতে সেইটোৱে চবৰে ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে সেইটো বস্তু হয়, পচিবল হয়, আৰু সেনেকুৱা আমি ৱেজ চবক দেখাব খুজিছোঁ বা কেনেকৈ সেইখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইউথক ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পঢ়া শুনা আৰু ষ্টাডিজ, পঢ়া শুনা আৰু স্পৰ্টছ দুটাই যেন একেলগে চলে। আৰু খেলৰ কথালৈ আহিছোঁ, যিহেতুকে ইতিমধ্যে IPL খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে, কিন্তু এতিয়া নেক্সট টাৰ্গেট টিম ইণ্ডিয়া, গতিকে NCAত যোৱাৰ কথা বা কেতিয়ালৈ যাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া যদি জিম্বাবৱে টুৰত নাম আহে তেতিয়া NCAত যোৱা হ'ব। তাৰ বাহিৰেতো NCAত সেনেকুৱা যোৱা একো মানে প্লেন এটা নাই। বিকজ টুৰ্ণামেণ্ট যদি আমি ডমেষ্টিক চাব যাওঁতে অলপ ভালেখিনি টাইম আছে, ছেপ্টেম্বৰত ডমেষ্টিক আৰম্ভ হ'ব। আই থিংক বৰ্তমান প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, জিমত যিখিনি কাম কৰিব লাগে কৰি আছোঁ, ফিট হোৱা যিখিনি বা ইঞ্জুৰি যিখিনি আছিলে IPL সেইখিনি ভাল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু যেতিয়াই যদি কল আপ আহে তেতিয়া NCA যোৱা হ'ব, তখনতো ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰিম। নাগপুৰত যোৱা কথা আছে। নাগপুৰত যোৱা কথা আছে। আমাৰ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ যিটো চেণ্টাৰ আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছত, মই আৰু থ্ৰু জুৰেল গৈছোঁ এতিয়া, যে আমি যদি জিম্বাবৱে টুৰত নামটো আহে তাৰ আগতে আমি ৰেডি হ'ব লাগিব। এতিয়া 21 তাৰিখৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিছটো আৰম্ভ কৰি দিম জিম্বাবৱেত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন। That's all for the Northeast Express. For more news, keep watching Hornbill TV.